What is present perfect? What is the structure of present perfect? When should we use present perfect? And what are some common mistakes that the students usually make when making sentences in present perfect? This is what we are going to study today in our channel, and I hope you have liked and subscribed and liked our videos, and I hope you're there. So let's go and see what present perfect is. present perfect یکی از کاربردی‌ترین زمانهایی که در لسان انگلیسی مواجه میشیم با او. در بعضی از روایات به present perfect به نام king of tenses هم یاد میکنن، چون کاربردهای بسیار زیاده داره و اهمیتی بسیار زیادی هم داره در لسان انگلیسی. خب در این ویدیو قراره با شما present perfect A to Z شرح بدیم. قسمی که شما میبینید روی تخت subject plus have or has plus third form of the verb plus complement. در present perfect شما have و has را باید به عنوان دو تا فعل کمکی خود مد نظر بگیریم. به عنوان فعل کمکی شما در present perfect have و has باید باشه. بعد شکل سوم فعل و در آخر تکمیل کننده که راجع به تک تکشان با شما حرف میزنیم. خب در قسمت اول یکی از 7 ضمیر فاعلی می نویسیم I, you, we, they, he, she, he یا it. فعل های کمکی ما که have و has هستن استفاده میشن این قسم که برای I, you, we, they یا 4 ضمیر اول have استفاده میکنیم، یا هم بعضی وقتا برای plural subjects یا ضمایر جمع فایل های جمع از فعل کمکی have استفاده میکنیم. بعدش برای she, he, it یا هم third singular person یا همون سوم شخص مفرد خود ما از فعل کمکی has استفاده میکنیم. بعدش داریم شکل سوم فعل. شکل سوم فعل studied. در مورد شکل سوم فعل بیشتر به شما اطلاعات بدم به دو قسمت تقسیم میشه، regular و irregular. برای فعل های regular یک قانون بسیار ساده وجود داره، یا به فعل خود ایدی میدین یا به فعل خود دی میدین. فعل های بی‌قاعده no rules، قانون وجود نداره، نه ایدی میتونین اضافه کنیم نه هم دی. یک مثال از فعل ها با قاعده اینجا می نویسم، مثلا studied ایدی گرفته. فعل بی‌قاعده اگه بنویسم سی، شکل دومش سا، سوم سین، go went و شکل سومش gone. در مورد ایدی اضافه کردن یا شکل دوم و شکل سوم افعال انشاءالله در یک ویدیو جداگانه تمام جزئیات در خدمت شما ارائه میکنه. Okay, so we have present perfect here. For present perfect, we have to use the structure subject plus have or has, third form of the verb, and then the complement. We have 7 subject pronouns in English: I, you, we, they, he, she, it. For the first 4 subject pronouns, including I, you, we, they, or plural subjects, we use the auxiliary verb have. And then for she, he, it, which are called third singular person, we use has. So have and has are 2 important components of present perfect. And after that, we have to use the third form of the verb, studied. As I said here before, we have 2 types of verbs, regular verbs and irregular verbs. For regular verbs, we use ed or d. And then for irregular verbs, we do not have any special rules, and then we have to memorize them or the form changes. For example, see, the second form is saw, the third form is seen. Go, the second form is went, and the third form is gone. As you can see here, I've made one example. I have studied English for 2 years. You have studied English for 2 years. We have studied English for 2 years, and they have studied English for 2 years. She, he, it has studied English for 2 years. Of course, I don't want to say that it has studied English for 2 years. She or he has studied English for 2 years. And now let's have a look at the affirmative form and the negative form and the question form of present perfect. قسمی که دوستان میبینن برای مثبت میگین I have studied. وقتی خواسته باشین منفی کنین میگین I have not studied. حالت اختصار شده I haven't studied. در present perfect فعل کمکی که داریم قسمی که قبلا عرض کرده haven't هست. have و حالت منفیش haven't. She has، حالا منفی کنیم میگیم she has not. حالت اختصار شده و کوتاه شده she hasn't studied English.
همه قسم وقتی خواسته باشین سوالیه کنیم از فعل کمکی have در اول جمله استفاده میکنیم. Have you studied English؟ در قسمت جواب میگیم yes I have. منفی باشه no I haven't. Has she studied English؟ Yes she has. No she hasn't. Okay, so now let's talk about the usages of present perfect. When should we use present perfect? There's a question. کاربردهای present perfect. کاربرد اول unspecific past. زمان گذشته نامشخص نشان میده. It means unclear past. گذشته نامشخص. Here we are referring to unclear past time. It means there is a question. When the action happened is a question. این که چه زمانی عمل اتفاق افتاده یک سواله برای ما نمیخواهیم که اصلا زمان ذکر کنه. پس present perfect استفاده میکنیم زمانی که عمل در یک زمان نامشخصی در گذشته اتفاق افتاده. Look at this example. I have seen this movie before. من این فیلم را قبلا دیدم. حالا چه زمانی فیلم دیدم اصلا ذکر نمیکنیم. اصطلاحات زمانی مثل yesterday, 2 days ago, 3 days ago, 2 months ago, a day ago استفاده نمیشه. اصطلاح زمان in 2002, in 2004, in 2010 اصطلاح زمان اصلا استفاده نمیشه. تاریخ مشخص on March 12th, on January 1st, on July 2nd هیچ زمان مشخصی در present perfect ذکر نمیشه. پس میگن I have seen this movie before. فیلم قبلا دیدم. اینکه چه زمانی دیدم اصلا مهم نیست و ما موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما اینه که I have seen this movie. این فیلم را دیدم. چه زمانی اصلا مهم نیست. The time does not matter here. We are not focusing on when the action happened specifically. The second example, she has traveled to Asia a lot. او خانم به قاره آسیا زیاد سفر کرده است. در اینجا ما اصلا تمرکز زیادی روی این که چه زمانی عمل اتفاق افتاده نمی کنیم. اصلا تمرکز نمی کنیم که چه زمانی خانم سفر کرده و منظور ما هم نیست که بگیم چه زمانی سفر کرده. فقط میخوایم بگیم که این خانم سفر کرده. چه زمانی اصلا مهم نیست. She has traveled to Asia a lot. خیلی سفر کرده به آسیا. منظور ما نیست که چه زمانی سفر کرده. همین قسمو گفتم قیدهای ago, in و in 2002, 2004 یا هم last week, last year, last month اصلا استفاده نمیشه. That is the first usage. The second usage, it expresses the duration. What is the duration? The duration means the action. This is timeline. The action started in the past and it continues up to now. It may continue to the future, but this is not what we focus on. عمل ما در گذشته شروع شده تا الان جریان داره. از این به بعد اگه میخواید جریان داشته باشه یا نداشته باشه اصلا به ما مهم نیست. فقط مهم اینه که تا لحظه present یا حال جریان داشته باشه. The action started in the past. عمل در گذشته شروع شده. This is important. The action started in the past and continues up to now. عمل در گذشته شروع شده تا حال جریان داره. قطع نشده باشه. به صورت سلسله‌وار نباشه. مثلا We have known each other. ما همدیگر را میشناسیم for 2 years. به مدت 2 سال. به این معنا که 2 سال پیش در تاریخ 2021 ما همدیگر ملاقات کردیم و الان که 2023 هست تا حال همدیگر میشناسیم. پس we have known each other for 2 years. ما همدیگر به مدت 2 سال میشه که میشناسیم. یا عوض for 2 years میتونیم بگیم since 2021. از سال 2021. خب شما دو کلمه دیدین در اینجا for و since. حالا بیایم ببینیم for و since چی هسته. for به معنای به مدت. It shows the whole time period. نشان میده کلا مجموعه زمان را. For 2 years به مدت 2 سال. For 2 weeks به مدت 2 هفته. For 2 days. For 2 hours. For 2 centuries. For many years. Since points to the beginning of the action. Since به فارسی ترجمه کنید از این تاریخ، از این مدت. Points to the beginning of the action. اشاره میکنه به نقطه شروع عمل.
نقطه شروع عمل ما کی بوده؟ این میتونه که مثل سال 2001 since 2001 باشه، میتونه باشه since 2005، میتونه یک ماه باشه since March، since January، since April، میتونه یک روزی باشه since Monday، since Sunday، میتونه یک ساعت هم باشه since 2 o'clock، since 4 o'clock. Okay, now let's focus on the next usage. The next usage is recent past. What is recent past? Recent past expresses an action that happened just recently. کاربرد بعدی رو عمل نشان میده، رو عمل تمرکز میکنه که دقیقاً اخیراً اتفاق افتاده. در اینجا یک قیدی داریم به اسم just. از قید just استفاده میکنیم. just در لسان فارسی یعنی به تازگی. به تازگی عمل اتفاق افتاده. For example, I have just had lunch. من به تازگی لنچ یا غذای چاش صرف کردم. Look at this sentence. She has just come from university. همین الان یا به تازگی از دانشگاه آمده. پس در این کاربرد just استفاده میشه در present perfect. حواس شما باشه که just استفاده میکنیم ما بین فعل کمکی have و فعل اصلی. فعل کمکی و فعل اصلی. به یک عبارت بعد از فعل کمکی، به عبارت دیگه قبل از فعل اصلی. مثال های دیگه. She has just graduated. به تازگی فارغ التحصیل شده. They have just arrived. به تازگی رسیدن. The next usage is past repeated action. An action that happened in the past. This action repeated many times. Here we use several or many or the number 2 times, 4 times, 5 times. در این کاربرد عمل نشان میده که در گذشته چندین بار تکرار شده، چندین بار اتفاق افتاده که قیدهای several و many استفاده میشه یا هم خود عدد 2 times 2 بار، 5 times 5 بار. Look at this example. She has taken the driving test. او تست رانندگی داده many times، چندین دفعه، بیشتر از یک بار شده. The second example, they have been there several times. آنها چندین بار آنجا بودن. حواستون باشه در این دو جمله و در جمله بالا ما باز هم تمرکز نمی کنیم که عمل ما کی چندین بار اتفاق افتاده یا عمل ما کی اخیراً اتفاق افتاد یا اخیراً کی بود. در هر دو کاربرد زمان مشخص نمیشه. Okay guys, we have talked about present perfect. As you have been watching since the beginning of the video, we have talked about the structure of present perfect and usages of present perfect. We couldn't talk about the common mistakes that students usually make in present perfect in this video. Inshallah, tune in for the second video or the second part of this video. Inshallah, very soon we're going to upload that video and you're going to enjoy watching that. دوستان عزیز، قسمت اول ویدیو ما همینجا تمام میشه که در مورد کاربرد، در مورد ساختار present perfect، در مورد کاربردهای present perfect با شما حرف زدیم. قسمت سوم در مورد common mistakes بود که انشالله در ویدیو بعدی به اشتراک میگذاریم. لایک و سابسکرایب یادتان نره، کامنت بذارین هر مشکل گرامری که دارین شما سوالاتتان را و یا هم پیشنهاداتی که دارین در قسمت پایین همین ویدیو میتونین با ما اشتراک بگذارین و خوشحال میشیم.